മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷന് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. വേറെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആസച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫീക്കൽ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അലുമിന ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഡയറിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഡിസൈൻ അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രോഡർ ടൈപ്പ് ബിക്കോസ് കാരണം അതിന്റെ കോസ് മേ നോട്ട് ബി ഇൻ ദ റെക്ടം ഓർ ഏനൽ കനാൽ, മേ ബി അറ്റ് ഹയർ ലെവൽസ്. അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ ഒരു കോസ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിൻസ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഇൻവോൾവ്സ് റെക്ടം ആസ് വെൽ ആസ് ഏനൽ കനാൽ, ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദോസ് ടു നെയിംസ്. പിന്നെയുള്ളത് റെക്ടൽ ക്യാൻസർ ആണ്. റെക്ടൽ ക്യാൻസർ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര അൺകോമൺ അല്ല, ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. ഒരുപാട് പേര് ഒന്ന് പറയും കുറെ നാളായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് നാള് മോഷൻ പിടിച്ച് പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകും, അത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ മോഷൻ ലൂസായിട്ട് പോകും. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സൈക്ലിക്കലായിട്ട് മാറി മാറി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഡയറിയും മാറി മാറി. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസ് റെക്ടൽ ക്യാൻസർ ആണ്. അനദർ മോർ കോമൺ ദാൻ റെക്ടൽ ക്യാൻസർ ഈസ് അമീബിയാസിസ്. അമീബിയാസിസ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെക്ടൽ ക്യാൻസർ തന്നെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുള്ള നെസസറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സും അല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റമായിട്ട് വന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡിസീസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. That's our duty to inform the patient about the seriousness of the condition. It's good if it is not cancer. പക്ഷെ അത് എല്ലാം നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് ആരും മിസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. പിന്നെ ഏനൽ റെക്ടൽ ആബ്സസസ് വരാം. അത് അത്ര കോമൺ അല്ല, കോമൺ ആയിട്ട് വരാം. പക്ഷെ കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഫിസ്റ്റുല. ഫിസ്റ്റുലയിലെ ഒരു പ്രധാന കോസ് ഈ ആബ്സസ് ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് അതർ കോസസും ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോസിലാണ് റെക്ടൽ ആബ്സസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉള്ളത് റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സ്. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, നിങ്ങളൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മെഡിസിൻ ഞാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കോഡോഫൈലവും റൂട്ടയും. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെഡിസിൻസ്. അതിന്റെ സിംറ്റംസിലൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല, അത് ഈ ക്യാൻ റെഫർ. ഞാൻ രണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം തെറാപ്പറ്റീസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ മറ്റുള്ള ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ, ഈ പൊതുവെ ഈ ഏനോളജിക് ഡിസീസിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വിസിബിൾ ക്രാക്ക് ഓൺ ദ സ്കിൻ ഓർ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ. നമ്മൾ ആ ഏനൽ ഓറിഫൈസിന്റെ ബോർഡറിൽ നമുക്ക് ക്രാക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സർജൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് പുട്ടിങ് എ ഫിംഗർ ഇൻ ദ ഏനസ് ക്യാൻ റിവീൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. വേറെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക്, കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഏനൽ ഫിഷർ ഉള്ള ഒരാളിന് നമ്മൾ വിരല് ഏനസിലോട്ട് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് പെയിൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇന്റൻസ്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കത് he will not allow you to proceed further. That means he is having fissure. Foremost important condition is fissure. Maybe he may be having hemorrhoids also. Hemorrhoids അങ്ങനെ വരാം. പക്ഷെ ഒരു 98% anal fissure ആയിരിക്കും. നമ്മളൊരു just poking a finger into the orifice can reveal this condition without any ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ പോകാതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു മെത്തഡോളജി നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഏനോട്ടോറിസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട എസ്പെഷ്യലി പേഷ്യന്റ് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പെയിനും ബ്ലീഡിങ്ങും അല്ലേ. ബ്ലീഡിങ് മേ ബി പെയിൻഫുൾ ഓർ പെയിൻലെസ്, രണ്ടും ഉണ്ടാവും. രണ്ട് പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ളതും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും. ഒരു കൂടുതലും പെയിൻലെസ് ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് രക്തത്തിൽ കാണുന്നത്. കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ കിടക്കണം.
പിന്നെ ഡയറിയ ഓർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാം. പിന്നെ ഫ്ലാറ്റുലൻസ് ആൻഡ് ബ്ലോട്ടിംഗ്, ഗ്യാസിന്റെ ഇത് ഡിഫിക്കൽറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ ലംസ് ഓർ സ്വെല്ലിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ഏനൽ ഏരിയ, സ്വെല്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. പെയിൻ ഡ്യൂറിങ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ബോവൽ മൂവ്മെന്റ്സ്, മോഷൻ പോകുന്ന സമയത്തോ അതിന് ശേഷമോ ബോവൽ മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ സമയത്ത് പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യാം, അതൊരു സിംറ്റമാണ്. പിന്നെ പെയിൻ ഓർ ഡിസ്കംഫർട്ട് അറ്റ് ദ ഏനൽ ഏരിയ, ഏനൽ ഏരിയയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടെനസ്പസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ടീഷനുണ്ട്, വേദനയുണ്ട് അല്ലെ, അതെല്ലാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ്. പിന്നെ റെക്ടൽ ബ്ലീഡിങ് ഓർ ഡിസ്ചാർജ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആവാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്പീഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പീഡായി പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കേൾക്കാം സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആരും റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്ത ഞാൻ അങ്ങനെ വേറെ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന്. ഇല്ല ഇല്ല, കേൾക്കാം സാർ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ ഈ റെക്ടൽ ഡിസീസസ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സെഡനറി ലൈഫ് അല്ലേ. ഹെമറോയിഡ്സിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോസായിട്ട് നമ്മളുള്ള സെഡനറി ലൈഫാണ്. നമ്മൾ ഇരുന്നുള്ള ജോലി, എത്രയോ വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്നുള്ള ജോലി എന്ന ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ലേറ്റർ ഓൺ ദേ മേ ഡെവലപ്പ് ഹെമറോയിഡ്സ്. പിന്നെ ചില ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിരുന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് നേരം അവിടെ ഇരിക്കും ടോയ്ലറ്റിൽ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഡ്യൂ ടു ദ പ്രഷർ ദേ മേ ഡെവലപ്പ് ഹെമറോയിഡ്സ്. ഇത് നമ്മളെ ഈ എനോട്ടിക് ഡിസീസിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു പ്രധാന, ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പല ഡിസീസ് നമുക്ക് അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഡിജിറ്റലായി നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ആണ് നമ്മൾ യൂസിങ് ആഫ്റ്റർ പുട്ടിങ് ഗ്ലൗസ്, പാരഫിൻ ബാഗ്സ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അതർ ലൂബ്രിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഓറിഫൈസിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ഹെമറോയിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ once you enter the anal canal you will be able to recognize. Okay. പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കേസ്, നല്ലൊരു കേസ് ടേക്കിങ്ങിലൂടെ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്നോസ് എത്താം. ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബിൾ ഡയഗ്നോസ് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരു ഫിഷർ ആണോ, ഹെമറോയിഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ, അതോ ഇനി ഫിസ്റ്റോയിഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും, വിച്ച് വി വിൽ ബി കൺഫേമിങ് ത്രൂ അതർ മോഡ്സ്. പിന്നെ കൊളോണോസ്കോപ്പി, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രൊസീജിയറാണ് കൊളോണോസ്കോപ്പി. പിന്നെ ഉള്ളത് അൾട്രാസൗണ്ട് ഓർ MRI. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് മെത്തഡോളജിയായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഏനൽ ഫിസ്റ്റുലയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഫിസ്റ്റുല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ട്യൂബ് അല്ലെ, ഒരു ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചർ കണക്ടിങ് ടു സർഫസസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫിസ്റ്റുല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ രണ്ട് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നമ്മുടെ പെരി ഏനൽ ഏരിയയുള്ള സ്കിന്നാണ്, മറ്റത് ഏനൽ കനാൽ ഓർ റെക്ടം. അവിടേക്ക് ഒരു ചാനൽ ഫോം ചെയ്യും. എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും? അവിടെ ഈ പെരി ഏനൽ ഏരിയ ഉണ്ടാവുന്ന എനി ആബ്സസ്, ഏരിയയിലും ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഗ്ലാൻസിലൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നിട്ട് ആബ്സസ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ആബ്സസ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് if you are leaving it untreated,
നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഫിസ്റ്റുല. അത് രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പൺ ആവും. രണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്കിന്നിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കാണും, അത് അതർ എൻഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഇത് റെക്ടം ഓർ ഏനൽ കനാൽ. അപ്പൊ നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ പേറ്റന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഇന്റർഫിയർ നമുക്കൊരു യു ഷുഡ് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസ്റ്റുല ആൻഡ് ട്രീറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽസ് എന്തെങ്കിലും ആബ്സസ് എന്തെങ്കിലും ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈ കനലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. യൂഷ്വലി ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു യു ആസ് സൂൺ ആസ് an abscess is formed because of the pain. അല്ലേ, നല്ല പെയിൻ ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ആബ്സസിനായാലും ബോയിൽസിനായാലും കോസ് സിവിയർ പെയിൻ. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദേ വിൽ അപ്രോച്ച് യു. Most probably by the time they reach you, he will have a well-developed abscess or boil which can be treated. നമ്മൾ ഏത് ആബ്സസും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഹീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കനലൈസേഷൻ എന്ന പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകില്ല. അപ്പം യു ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫിസ്റ്റുല. വൺസ് ഫിസ്റ്റുല ഈസ് ഫോംഡ്, the curative process will take time. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. Curability percentage also decreases. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ better you interfere before the fistula is developed. നമുക്കറിയാം ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അത് ഫിസ്റ്റുല ആയിട്ട് മാറുന്നത്. കാരണം ഈ പസ് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് slowly spreads to both ends of the ഈ പെരി anal area കൂടെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒരു കനലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിസ്റ്റുല ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ട്രീറ്റ് സച്ച് കേസസ്. നമുക്ക് അതിന്റെ തെറാപ്പറ്റിക്സിൽ പിന്നെ കിടക്കാം. ഓക്കെ, an anal fistula is a small tunnel that develops between the end of the bowel and skin near the opening of the anus. Okay, it's usually caused by an infection near the anus. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം. നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൂണ്ടുണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഏനൽ ഗ്ലാൻഡ്, പെരി ഏനൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. ഇതെല്ലാം ആബ്സസിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഏനൽ കനാലിൽ മറ്റതിന്റെ ചുറ്റും ഫാറ്റി കുഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അനാട്ടമി അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ, ഒരുപാട് ഫാറ്റി കുഷൻ. കാരണം അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫീക്കൽ മാറ്റർ കളക്ടിങ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ്, സ്റ്റിൽ അക്കോമഡേറ്റ് വിത്തിൻ ദ പെൽവിക് ക്യാവിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അതും ഈ ഫാറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആബ്സസ്. അത് ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ പസ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചാനൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഈ ആൾസോ ഡെവലപ്പ് ആസ് എ സീക്വൽ ടു സർജറി ഓർ ട്രോമ. എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സർജിക്കലായിട്ടോ ഒരു ഫിസ്റ്റുല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതും തീരെ അസാധാരണമല്ല. അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വൻകുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, ലാർജ് ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിലുള്ള ക്രോൺസ് ഡിസീസ്, അതിന്റെ അൾസറേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫിസ്റ്റുല. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കോസ് അത് ഡബിൾ എഡ്ജഡ് ആണ്. ക്യാൻസറിന്റെ റേഡിയോ തെറാപ്പി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിസ്റ്റുല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ if a fistula is left untreated, it can lead to rectal cancer. ഈ രണ്ടും ഉണ്ട്. ഈവൻ ടേക്ക് പോലെയാണ്. സാധാരണ ഈ ഒരു ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു 50 to 60% സെൽഫ് ഹീലിംഗ് ആണ്, തനിയെ ഹീൽ ചെയ്ത് പോകും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ. ആബ്സസ് ഫോർമേഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ബെറ്റർ ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഫിസ്റ്റുല. ഓക്കെ, ഫിസ്റ്റുലയുടെ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം കേട്ടോ. അടുത്ത നമ്മൾ ഏനൽ ഫിഷർ എന്ന് പറയും.
എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഈ ബ്ലീഡിങ് റെക്ടം കേസിൽ ഒരു 50 to 60% either fissure alone or a combination of fissure and hemorrhoids. ഇത് രണ്ടും ചേർന്നോ ഈ ഫിഷർ ആസച്ചോ വരാറുണ്ട്. ഫിഷർ വളരെ കോമൺ ആണ്. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഏനൽ ഫിഷർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മോഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് അല്ല, മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റൂൾ ഹാർഡ് സ്റ്റൂൾ ആവും, ലാർജ് ആൻഡ് ഹാർഡ് സ്റ്റൂൾ ആയിട്ട് മാറും. അത് എന്നിട്ട് അത് ഈ എനൽ കനാലുകൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈനസ് ഇറ്റ് കോസസ് ഇറോഷൻ ഓൺ ദ ഏനൽ ഓറിഫൈസ്. അതിന്റെ ബോർഡറിൽ ഇറോഷൻസും ക്രാക്സും ഉണ്ടാക്കും. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഡെലിവറി സമയത്ത് എപ്പിസോട്ടമി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ക്രാക്സ് വജൈനൽ വാളിൽ ലിപ്സിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് എപ്പിസോട്ടമി ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മോർ സ്പേസ്, സോ ദാറ്റ് ഫീറ്റസ് ഈസ് എക്സ്പെൽഡ് മോർ സ്മൂത്ത്ലി. നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഏനൽ ഓറിഫൈസിനേക്കാളും വളരെ വലിയ ഒരു സ്റ്റൂൾ മാറ്റർ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് പുഷസ് ഫർദർ ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചസ് ദ ഏനൽ ഓറിഫൈസ് ടു ദ ലിമിറ്റ്. ഇത് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് എ ക്രാക്ക് ഓർ ഈവൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇറോഷനെ കാണുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ അത് ഡീപ് ക്രാക്ക് ആയിട്ട് മാറും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൂൾ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യന്റ് വിൽ ഫീൽ പെയിൻ. മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ അറിയാമല്ലോ, ആ പെയിൻ, സോർ പെയിൻ, നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഫിഷറിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ. പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് സിഗ്നൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ്. സിഗ്നൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേസ്റ്റില് വെള്ള പേസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ചുമന്ന നിറ ഇങ്ങനെ വരും. അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളറാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ചുമന്ന ഈ കളറും കൂടെ ഇങ്ങനെ വരും. അതുപോലെയാണ് ഈ ഫിഷർ വരുമ്പോൾ സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റൂൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റൂളിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഈ അതിൽ പറ്റി ഇങ്ങനെ വരും, ലൈനായിട്ട് അങ്ങനെ വരും. ക്ലാസിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ഫിഷർ ഫ്രഷ് പെട്ടെന്ന് സാറേ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക, കുറച്ച് പേര് നോൺ മലയാളീസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, this anal fissure is one condition which is mainly caused by the large dry stool which is collected within the rectum and expelled with much force. On much straining, the stool is forced to come out of this anal canal, anal orifice, and stretches. The anal orifice stretched to its limit and cause either an erosion or even a crack, which will cause pain. Yes, severe sore pain that will last maybe 1 or 2 hours. Maybe it can last for days, depending on the severity of the wound. Okay. What is the main presenting symptom? What will be the main presenting symptom? The patient will be coming and complaining about difficulty to pass stool because of the pain. The children may be afraid to go to the closet. Because of the pain, they are very afraid to to pass the stool because of fear of pain. And one of the best medicine for this kind of pain during stool is our own Veratramal. Veratramal is having the largest tool in veterinary. The main specialty of Veratramal is passing of large stools. And the child develops a fear of passing stool, which complicates the matter worse, so that the stool gets accumulated within the rectum and the size of the stool increases further. And so the problem becomes worse.
And if you give Veratrum, I had a child, patient is a child who had this problem. The moment he develops urge to pass stool, that this child will start dancing and he will keep on pushing in so that the stool is getting receded back into the rectum. He doesn't allow the stool to come out. And if a mother is or father force the child to go to the closet, the child will start crying and he will escape from their clutches. And he was brought here, and this was the medicine I gave, Paratramal. Paratramal was the medicine which promptly gave. I gave Paratramal first 200, and because of the mental condition that he is not able to pass even after once the Paratramal was taken, the stool was passed smoothly, but still the child's fear was remaining there, and I had to go to Veratramal 10 one dose was also given, which promptly improved that condition. You can try that. Veratramal is having one more symptom. It's the best medicine for constipation in children, especially during wet weather, rainy season. It's a keynote symptom. Okay. During wet weather or rainy season, which we are going to get soon, many children develop this complaint because climatic condition forces the child to take less water, and that causes more dry stools which gets accumulated and is passed with difficulty. So constipation during wet weather, Paracetamol is the main medicine. Okay. Along with this, once the stool is passed, there will be severe spasm around the anal sphincter. This is one of the reasons why the patient will not be able to sit properly on the chair once the stool is passed. He'll have to walk around. He may not be able to sit for a long time. Okay. Even though this is most common among children, there is no age bar. Anybody can develop anal fissure, which I think older people, it may be mainly due to their lifestyle, suddenly habits, those kind of things, and also food, the type of food they are taking. All this can surely cause this kind of bowel irregularities, and in turn, it can develop either hemorrhoids or fissure. Okay. In modern medicine or allopathic school of medicine, their method of treatment is just apply some ointments which reduce the friction on the anal orifice, so that they even for children they give suppository anal glycerin suppositories, which causes the area will become soft and the stool is passed because of the sliminess. The stool is passed smoothly. That is what they do. But this can be followed even for, it's a good advice, because the primary aim of putting such kind of lubricants is to prevent tearing of anal orifice. It's a mucous membrane. It's a mucocutaneous junction. So the mucous membrane means the tearing is very easy. The tissue is very soft, so that a tear can develop very easily. This can be prevented by using some lubricants. You can even use soaps or paraffin wax, which you can apply there. That can also reduce the friction, and the stool can be passed, especially in children, because children may not feel that difficulty or pain or even fear while passing the stool. And we can definitely assist with our medicines, which can easily improve. Fishery is one area where we can have very good scope. Homeopathy medicines are excellent, using wonderful results. Okay. Then what are the other symptoms? Mainly, as I said, the patient will be complaining of pain, severe pain while during the
bowel movements, and also it may last even after passing stool. Even it may last 2-3 days. I had a case where the patient was not able to sit anywhere. Sitting was the most difficult position because while sitting, the anus get compressed and cause severe pain. So he doesn't sit; he just walks with legs up, keeping apart. Even legs are not kept close together because even slightest friction can cause severe pain. And he had this suffering for 2 days before he came to me, and I was able to give a good result by using some of the medicine, which I will tell you later. Okay. Then another important thing is the color of the blood. Usually, it will be bright red blood because it's usually the blood is coming from the cut wound, maybe a capillary blood mostly. Whereas dark blood is usually seen in hemorrhoids because it is the venous blood. So that way you can differentiate whether it is a fissure or hemorrhoids. Okay. And it's a small lump or skin that develops in the perianal area after recurrent attacks of fissure. The patient may develop a skin tag. The main reason for developing fissure are, first, as I said, passing of hard stools and constipation and strain during bowel movements. Many people attempt to strain if the stool is not getting evacuated easily. At the same time, he's having the urging. Even presence of gas, flatus, can induce urging for stool, which he may keep on straining at stool, but stool will not be evacuated, only gas is expelled. But that kind of straining can also cause fissure. Then long-lasting diarrhea, continuous and long-lasting diarrhea can, in the long run, can induce a fissure in ano. Then sodomy, that is anal intercourse. It's a sexual perversion. In that cases, the penis is penetrated into the anal orifice, which can cause severe damage to the anal mucosa, and that can cause anal fissure. Then during childbirth also, people may develop anal fissure. Sorry, I have phone, please. Hello. Less common, there are less common conditions, as I said, Crohn's disease and anal cancer, then HIV, tuberculosis, syphilis. All these conditions also can cause anal fissure. Next is hemorrhoids. If you have any doubt, you can raise your hand. Okay. In between. Otherwise, you can ask after the class is completed. Hemorrhoids. Hemorrhoids is also called as piles, which is usually called as piles, are swollen veins in your anus and lower rectum, similar to varicose veins. What is the importance of veins in the rectal area? It's a meeting point of systemic and portal vein, portosystemic junction. There are other places are esophagus, liver, then I think around umbilicus. All these areas are junction of systemic and portal veins, where both the systemic vein and portal vein have different blood pressures. Portal pressure, venous pressure is different than, which is one of the reason why it is kept in normal condition. That pressure difference is a must. Okay, and the portal vein is the only vein which carries nutrients.
The other vein carries waste products. That's the difference. And this where the hemorrhoids are formed. The hemorrhoids are formed at this junction. Okay. There are two types: internal hemorrhoids and external hemorrhoids. Okay. Internal hemorrhoids occurs at the inside the rectum, at the lower part of rectum, whereas the external hemorrhoids okay. The external hemorrhoids is found near the anal orifice. The other internal hemorrhoids is not visible from outside. External hemorrhoids can be visible on by a naked look. Okay. Then, before going for therapeutics, we'll have the other treatment methods. Means accessory management. What are things you should do while treating such a case, such diseases? Okay. Ask the patient to take high fiber diet. Very important, because constipation should be prevented while treating, while attempting to treat both fissure and hemorrhoids. So you advise high fiber diet and eat more fruits, vegetables, and whole grains, and you take plenty of water and use topical ointments. As I said, which can also reduce friction. Then apply over-the-counter hemorrhoids cream. In homeopathy also we have hemorrhoid ointments which can be applied around the anal orifice. Okay. Then soak gently in warm bath or sitz bath. Sitz bath is a procedure where the patient is asked to sit up to hip on a warm water bed, on a warm water tub, and remain there for 20 minutes and then wash off. This warm water, you can also use some Dettol or some other even here or hemamelis tincture can be given to add to the water and asking the patient to use it while taking the sitz bath. SIT is a sitz bath. Okay. Then take a pain relievers. We have our own pain relievers in homeopathy that we will discuss during therapeutics. Okay, now we'll go to therapeutics. Up to this, do you have any doubt? You can ask before going to therapeutics. Anybody is having any doubt? These are all very common. Maybe knowing, I know that because you're all doctors. Okay, rectal cancer. I did not actually. I don't have any experience in treating rectal cancer. Rectal cancer is a condition which is not uncommon in our area. Okay, the main, as I said, the main symptom which warrants our attention here is the alternate constipation and diarrhea. That is the precursor symptom which warrants our attention to this condition, and we have to rule out cancer. And accordingly, we can give medicines. I have not received any such cases so far, so I'm not able to tell you the results. There are even our cancer hospital at Vandoor has many cases I heard. So we have treatment, especially in the early stages. This alternate constipation diarrhea is a symptom which can be given as a precursor, as a preventive for this rectal cancer. And the main medicines are lycopodium. Lycopodium is a very important medicine for alternate diarrhea and constipation. Then alumina is also a very important medicine. Alumina is more prone to constipation, but there are cases where they get alternate diarrhea and constipation. Then aloes, aesculus, all these medicines which we use regularly for these conditions are also can be used as preventive for rectal cancer. I guess because of the as far as the symptomatology is concerned. Okay.
Okay. Any other questions? I'm not going to other conditions, mainly because, first of all, my experience is not that good in that other diseases. And I have, since these three conditions are more common among, especially among homeopaths. Sir, can we take a short break, sir, for the Okay. program? Just a few minutes. Okay. After that, we will continue. Okay. Dr. Habib? Yeah. Habib doctor? Habib doctor, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സാജൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ രമ്യ, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ദീപു, നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ, മറ്റ് ആലുവ ചാപ്റ്ററിലെ ഓഫീസ് ബേറേഴ്സ്, പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമ്മൾ ഇന്ന് ആലുവ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ആനുവൽ മീറ്റിംഗ് കൂടിയായിട്ടാണ് ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആനുവലായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഓഫീസ് ബേറേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പോർട്ടും ഫിനാൻസ് റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ട് കൂടി ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷക്കാലമായിട്ട് IHMA ആലുവ ചാപ്റ്റർ ഒരു ഡോർമൻ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് 2-3 മന്തുകളായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ റിവൈവൽ വേയിലാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ജാനുവരി 8-ാം തീയതി നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഫറൻസ് ആലുവ YMCA ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടർ വിനീത് സിദ്ധാർത്ഥനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി. ഏതാണ്ട് 60ഓളം അംഗങ്ങൾ അത് പങ്കെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു റിവൈവൽ വേയിലേക്ക് ആലുവ ചാപ്റ്റർ വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഇയറിന്റെ 2ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. മെമ്പർഷിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ വർഷം നടന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മോസ്റ്റും CCP ക്ലാസ്സുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്തിലും നടന്ന പല പരിപാടികളിലും നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ സഹകരണവും പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ വിമൻസ് വിംഗ് പരിപാടികളിലും നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ പല ആലുവ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 2-3 കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡോർമെന്റായി പോയ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ചാപ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ സ്ലോലി ആക്റ്റീവായി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ചെറിയൊരു പ്രവർത്തന കാലയളവ് മാത്രമാണ് IHMA ആലുവ ചാപ്റ്റർ ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ടായത്. ഇതാണ് IHMA ആലുവ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫങ്ഷണൽ റിപ്പോർട്ട്. ഇനിയുള്ളത് ഫിനാൻസ് റിപ്പോർട്ടാണ്. ആലുവ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ബാലൻസ് എമൗണ്ട് 9,900 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഫറൻസിൽ നമുക്ക് 20,000 റുപ്പീസ് ഡെലിഗേറ്റ് ഫീ ആയിട്ടും 15,000 റുപ്പീസ് സ്പോൺസർഷിപ്പുമായിട്ടും കിട്ടി. അങ്ങനെ 35,000 റുപ്പീസ് ആ ഇനത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ 2 പ്രീവിയസ് ബാലൻസും ഈ വർഷത്തെ കളക്ഷനും ഉൾപ്പെടെ 44,900 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ ഇൻകം. അതിൽ നമുക്ക് കോൺഫറൻസിന്റെ എക്സ്പെൻസുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ ആലുവ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു സീനിയർ ഡോക്ടറായിട്ട് ഡോക്ടർ വിജയാനന്ദൻ മരണം ഉണ്ടായി. അതിൽ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുകയും റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് 23,710 രൂപയാണ് ടോട്ടലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ്. ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ടോട്ടലി 21,190 റുപ്പീസ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിനാൻസ് സ്റ്റാറ്റസ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് 21,190 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി തീരുകയാണ്. പുതിയ വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു പാനലായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഡോക്ടർ KM ഹബീബാണ്, തുടരുകയാണ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് നിലവിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ ആശ ഫിലിപ്പ് തുടരുകയാണ്. സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഡോക്ടർ നിബിൻ, അതുപോലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ നുസൈബ, DC മെമ്പറായിട്ട് ഡോക്ടർ സിയാദ് VH, ട്രഷററായിട്ട് ഡോക്ടർ ഇനിഷ. അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ അനക്സിയും ഡോക്ടർ സിന്ധു PK, വിമൻസ് വിങ്ങിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ഫായിസ. ഇത്രയും ആളുകളാണ് പുതിയ IHMA ആലുവ യൂണിറ്റിന്റെ വരുന്ന വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളായിട്ട് പാനലായി
ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് രീതിയിൽ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. തുടർന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആലുവ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ നമുക്കിത് അംഗീകരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. മറ്റ് ഔപചാരിക പരിപാടികളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഫാക്കൽറ്റി വെയിറ്റിംഗിലാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. Thank you very much. What we have discussed so far is the conditions that mainly we come across in the rectal disease category, of which the main diseases which we confront as a general physician in the homeopathic treatment methodology. These are the conditions we and their general symptomatology. All those kind of things were discussed. Now we are going to go through the therapeutic side. Okay. Here I have included medicines which my own experience has proved, and as I said, my senior doctors through their experiences they shared to me. Those medicines are also I have used and verified, and those medicines were also included in this small therapeutic section. Okay, there are a lot of medicines. As a homeopathy, homeopathic therapeutics means any medicine can be given for any condition if the symptomatology agrees. That is what we have learned. So, there are many times we have treated and cured cases which medicines which usually we don't think about in such conditions. There are such instances where we give medicines. I'll give an example. My first posting was in Kasaragod district, where I had a case of chronic ulcer on the leg, my right leg, shin bone, a big ulcer, severe, of more than 3 years duration. It was not healing. It just were ill-defined. And he visited I was working at Kalanadu Hospital. That time he visited there. And I tried our usual medicines like graphitis, Pasulf, Tarantula, then Verstica. Those kinds of medicines were all tried for some 3-4 months passed without any change at all. He doesn't have any much discharge. Only thing is he is having little bit pain sometimes because of the chronicity. The pain, maybe he is enduring the pain, so he was not able to feel much pain. But still, sometimes he gets severe pain at night. Once when he visited my clinic, my hospital, I saw blisters around the skin, ulcer skin around the ulcer. There are blisters of burns. I asked how come there are blisters. He said, I put boiled water on the wound, on the ulcer. He was getting relief by pouring boiled or very hot water on the leg. Because of the severity of pain, he forgot. He was not caring about the burns it can cause, and it caused blisters. Then my logical conclusion was that there was already a pain which is burning, which usually gets relief from cold application. You should get, except some warm also gives relief as an ulcer. And this case is a contradictory syndrome. So I prescribed Ignatia. And to my surprise, within 2 weeks, the ulcer started healing with Ignatia 200. And after 2 months, I gave Ignatia 1 now. And within 6 months, the whole ulcer was healed. And I never thought, my wildest thought process, I never thought of giving Ignatia to any skin governments, even before and after. But that is what homeopathy
advices. We have to apply logic behind every prescription, and you can produce such results easily. Okay. Okay. Now we are going to. So always keep this in mind. Therapeutics. What I am saying is only a few suggestions which I experienced, and it need not apply to every case. If you get such cases, you can apply, but don't think that is the only medicine which can be given for such cases. Okay, that always you should do. Therapy is only a tool to help you think about some medicines, but that doesn't shut your knowledge of other medicines for treating any case. That is why I gave the example of this ignition case, because no medicine is inseparable from our veterinary kit to treat any diseases. You'll be surprised to see the results if the symptomatology agrees. Okay, so we'll go to the first therapeutics about fissure, anal fissure, and first medicine I'm suggesting is ammonia. Ammonia, this is my own experience. Ammonia is usually we don't use regularly for anal fissure, isn't it? Ammonia, as you know, is mostly an upper respiratory tract medicine, having more action on that side. But this lady had anal fissure. She was working in AG's office at Trivandrum. She was around 52 years old. She visited me with anal fissure, complaints of anal fissure, and with the classical symptom of unable to sit on the chair. For 2 days, she was having this pain, and when she visited me, she was having little less pain because of, maybe because of the 2 days. Still, that was the presenting symptom, and usually I give acid bore. Acid bore is one of the best medicine for such condition. In acid bore, the pain characteristic of pain is the patient is. The pain is so intolerable that the patient will not be able to sit down. Even the clothes, the undergarments or clothes, touching of the clothes to the skin is unbearable. That kind of severity is the acid mode. You can, if such a symptom comes, you can easily give acid mode. And this patient actually, I gave acid mode first, but that, to my surprise, it was not responding. As I said, that was my prejudiced prescription. I gave acid mode. So I took the case in second again. Then she had a symptom which was not present now. When she was menstruating time, that time she had this collar-like symptoms at the time of menstruation. Almost regularly, she had between 26 and 40 years. It means diarrhea. She had diarrhea, sometimes vomiting also. With that symptom in mind, I just referred Monica, and Monica had this kind of symptom, that is bleeding after work, stool, worse after stool, and very hard and knotty stool with itching and protruding, and better lying down. That symptom was not there. The other symptoms were there. So I prescribed ammonia, and immediately within 2 days she got relief from this. And the complaint again recurred after 2 months. I gave another dose of ammonia, 1 month this time, and now I think now almost 2.5 years. Now she, after that, she has not reported that complaint anymore. So maybe, I don't know, but so far good. Next medicine is I have not used, but it is there in graphitis. Graphitis, as you know, is a very good medicine for hard and knotty stools. The stool is very hard with mucus threads, and it is very dry, and it's definitely it can cause fissure. It is just a minute. Okay, so graphitis is another medicine which one of my senior doctors was regularly using, and
Okay, sorry for the disturbance. The patients in my consultation time is due, so maybe I am getting calls from patients. That's why I have kept that phone near me. Okay, sorry for that. And conclude. Okay, so graphitis, I was talking about graphitis. Graphitis, as you know, is a very good medicine, especially if there is dryness and hard notice tools. And it can definitely cause a fissure. Common sense, if you use common sense, you know that there is very possible chance of getting a fissure. And graphitis is one of the good medicine for anal fissure. I have not used it, but it is mentioned in books also, and my seniors also gave. That's why I included that medicine. Then another very important medicine is nitric acid. Nitric acid you should never forget because of the very site. Okay, anal fissure occurs at the mucocutaneous junction. Okay, and for acid nitricum, you should consider the severity of the pain. Severity of the pain and the peculiar. If you examine the crack will be deep crack. Wedge-like crack you will be able to witness, see. And such cases, if especially if there is bleeding also and burning pain, these four combination, you can easily blindly prescribe acid nitricum. And please go for acid nitricum 30. Maybe other medicine, because for me, acid 30, acid nitricum 30 was the giving best result for any patient. Okay. Then another medicine is Ratania. As you know, Ratania has got that peculiar sensation as if a lot of gravels are within the rectum. That kind of pain. The patient will be complaining about severe irritability and pain, irritable pain. He'll be constantly sitting and grinding the back on the chair to get relief. Okay. That is Ratania. Ratania may not be having bleeding, but the characteristic feature is the pain. Okay, if pain is there, yes. Sir. And another important medicine is Aesculus. Aesculus is actually it's good for hemorrhoids than piles, but some piles also, some fissures also you can use it, especially if there is severe backache accompanying this complaint. Usually backache accompanies hemorrhoids. Hemorrhoids is the main disease where you can see lumbago. But here also you will get lumbago with fissure. If this combination occurs, you can prescribe Aesculus. Next medicine is rare, but many people use it. That is Paeonia, Paeonia. Paeonia. Paeonia is a very good drug for acute control of acute pain. Okay, and usually I use Paeonia 30, but many seniors are using Paeonia tincture. My preference is Paeonia 30. Paeonia 30 is it can be used to give relief for severe pain. The pain, the patient will be complaining only about pain, no other symptoms. If that is a big, and the agony by which he explains the pain itself is a reason for prescribing Paeonia. Okay. If he is talking only about pain and nothing else, no bleeding, nothing, only about pain, then go for Paeonia. Okay. These are the small tricks I used while prescribing. Then, as I said, acid mode. Acid mode is very important medicine. The character symptom, as I said, the patient will not be able to sit or walk properly while after the pain starts. Once the pain starts, the patient will not be able to sit properly, sit on the vehicle, sit on stool, or even walk. He has to walk with legs kept apart. That is that kind of pain. Even he may not be using any undergarments because using the undergarments also will be painful to him. Such cases, you give acid mode. The pain is always sore pain. Okay. Then silesia. Silesia, as you know, is a good drug for any wound healing. So even since fissure is also a wound, silesia I have used many times with good results. Silesia, I need not give any symptoms, I think.
you all know. Then, while treating, if any case is having difficulty in getting desired result, you give sulfur, especially in the morning hours. Okay. No, I actually give all chronic cases of fissure, means recurrent fissures. I give a dose of sulfur beforehand itself and ask them to take, once the current pain is relieved, ask them to take the sulfur on dose at morning hours, which is it's a good medicine for preventing recurrence. Okay. And many books say tuberculum is one of the best medicine to start treatment of fissure as well as hemorrhoids. I have not used it. Since that is mentioned in many books, I just mentioned here. I have not used it. Okay. And while using tuberculum, always be careful about the bowel habits and skin complaints. If the patient is vulnerable in skin complaints, always be careful while using tuberculum. Okay. Next, we'll go to fistula. So is it time over? Can I continue? Okay. So next is fistula therapeutics. The most first medicine we should think of, as I said before, the prevention of forming fistula is very important. So what you see first is the formation of the this small boil or abscess, whatever it is, and you should treat that condition. And for that, the best medicine is belladonna. Belladonna will be the key medicine because of its characteristic pain, very congestive pain. Because of the area, there will be very severe congestive pain, and there will be intense redness. Whatever it is, all kinds of inflammatory signs will be there. And if that is the condition, you straight away go to belladonna. Belladonna will definitely subside the inflammatory process, and sometimes that itself will cure. I always prefer belladonna cerobattery, so that which can be repeated frequently. And I give belladonna cerobattery. If the condition is very severe, I give it 1 hourly. I prescribe 1 hourly. Okay. Then HEPA sulf. After the first stage is over, you go for first stage means, as I said, belladonna. First stage is over, you go to HEPA sulf. Right? This is for this during second stage. Here also there will be sensitiveness, intense pain and sensitiveness, with sometimes some discharge, greenish or yellowish discharge will be there, which is coming from the wound, from the boil. Even that time there will not be any fistula formation, but as you treat any other abscess or boils, you can treat with HEPA sulf. Another important medicine is Silesia. As you know, Silesia is also just like HEPA sulf. The only difference is the pain will not be that intense, and the discharge will be highly offensive. Offensive discharge will be there. Okay. Then, if both these medicines doesn't give good result, go to Mystica acidifera. It is just like a homeopathy surgeon. It can act as a surgeon. It immediately aborts the abscess or boil, whatever it is. Very good medicine. Okay. It's almost given us as a specific for this kind of. It definitely shortens the duration of the abscess. Okay. Then lachesis is another medicine because of the sensitiveness. Lachesis can be considered, and the characteristic feature is the pain is felt as if beaten by a hammer. That is a characteristic symptom given in keynote, and you will get such case. I had a case with this kind of symptoms. On referring only, I got lachesis, and which I prescribed. Completely. Then acid nitric, as I said, is another important remedy. Here, acid nitric, the important thing is it is having greenish discharge. Okay. Then another important medicine is causticum. Causticum's peculiarity is there will be fistula accompanied by large hemorrhoids. There will be large size hemorrhages along with the fistula. Both come together. Okay. That's an indication for causticum. And acid flow, fistula accompanied by lacrimal and dental. I have not
this I have not, such a case I have not treated. Because of this accompanying symptom only, I included this. Acid floor is prescribed for fistula accompanied by lacrimal and dental discharges. Okay. Now, therapeutics for hemorrhoids. This will be my last session. Therapeutics for hemorrhoids. Therapeutics for hemorrhoids. There are many number of medicines are there, and I just gave a few medicines which are most frequently used. That's all. Okay. First, as you know, as I said before, Aeschylus. Aeschylus has got blind pain. It never bleeds. It has got blind piles with characteristic back pain. If the back pain is not there, don't give Aeschylus. Hemorrhoids with lumbago, you should go for Aeschylus. Then aloes. Aloes, the characteristic feature is lack of security in sphincter vena. While when the patient passes flatus, he feels as if the stool is also passed along with that. So he is very reluctant to pass even flatus. And even in toilet, while attempting to pass stool, he may pass only flatus, and along with that, the stool particles will be also thrown out. This kind of people will have hemorrhoids, and there will be burning pain. The L area, which can be relieved by using cold application. Cold application will give relief to the burning pain along with the hemorrhoids. APC is also another medicine having the same symptom. Okay. Caustic, as I said, extremely painful, large piles with accompanying fissure. Okay. And another symptom is stool can be passed while standing. It's very characteristic. In hemorrhoid patients with constipation, the patient will be able to pass stool only while standing. Okay. Then collinsonia, just like Rectania, it is also having that specular symptoms, as if glasses and gravels are within the rectum, causing pain. That kind of sensation will be there. Okay, and there will be much tenesmus. Tenesmus, even aloes is having tenesmus, Maxol is having tenesmus. And this medicine is another medicine where you have tenesmus. But tenesmus will be accompanying the hemorrhoids. And here also, this also a medicine for constipation and diarrhea, which is an indication for rectal cancer. Then Rectania is there. Rectania symptoms I already told you. Then sulfur, here also you can give as intercurrent. Then hemamelis. Hemamelis actually I rarely use. Hemamelis, many people say hemamelic tincture can be given along with the calcareous fluid to regularly being used for controlling the long-standing hemorrhoids. I have not, because since I'm not using much tinctures, I didn't use hemamelis. But my many seniors are saying that you give hemamelis tincture and calcareous fluid 6 regularly. Within 6 months, the hemorrhoid gets reduced and will be controlled. Okay, these are my limited medicines which I use so far, and with successfully. There are many other medicines which I have used 1 or 2 times, having given not that satisfactory result. That's why I have not included in this. All these medicines were used and confirmed by me, and that's why I presented here. I hope I could give you a valuable 1 or 2 points here. If you get it from here, I'll be very thankful to all of you. And here I'm concluding my class. If you have any doubt, you can ask. Thank you all. If you have any doubts, you can ask. Myristica, I use 30th potency. I use that's the only potency I have. Maybe that's
And another question, I don't know, just let me see. Thank you, very informative session. Thank you. Mission fruit has to be removed with. Okay. Medicines are stool which are crumbling stools. As you said, there are some medicines where the stools are very dry and crumbles at the verge of anus. The medicines are natramol is there, ammonium carb is there, ammonium moor is there, then sanicula is there. These are the main medicine I can come across. I just remember. I don't know whether other medicines are there. I don't know. Then for rectal pains, as I said, the best medicine for rectal pains is peonia. Immediate relief, especially if there is a wound from bleeding. And for sensitive hemorrhoids with sensitivity, go for the acid board or ammonium carb. These two medicines can be given as severe pain for sensitivity, even acid nitric to an extent. These are the medicines which can be used. Okay, I hope there are no more doubts. Okay, thank you very much, Dr. Deepu. Okay, sir. Good evening. Good evening. ഒരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് സാറ് കൊടുത്തത്. പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേ ടു ഡേ പ്രാക്ടീസിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു റിമൈൻഡിങ് ആണ്, ഒരു ഹിന്റുകളാണ് സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഈ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലാണെന്ന് അറിയാം. അതിനിടയിലും സാറ് ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നതിൽ IHMA ആലുവ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരിലും ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പേരിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ഹാർദവമായി താങ്കൾക്കൊരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞങ്ങളെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഒക്കെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എല്ലാവർക്കും IHMA ആലുവ ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ നന്ദിയും താങ്ക്സും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മീറ്റിംഗ് ഹബീബ് ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണേ. ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞോളൂ. ഡോക്ടർ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. നമ്മുടെ വിജയമ്മ ഡോക്ടർ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാനത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസ് മെയ് 7-നാണ് അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആലുവ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ആൾക്കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതിന്റെ പ്രൊട്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നതാണ്. കിട്ടിയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ചാപ്റ്ററിന് റിക്വസ്റ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് IHMA ആപ്പ് വഴി ചെയ്യാന്നോ അല്ലെ? IHMA ആലുവ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന കോൺഫറൻസിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മെയ് 7-ാം തീയതി ടാഗോർ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ സൂം ലിങ്ക് കണ്ടത്. സൂം ലിങ്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ്. താങ്ക് യു. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടർ, തീർച്ചയായും. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ടു ഓൾ. Meeting is dispersed. Thank you.